Hi everyone, welcome to Learning World. நான் இங்க இப்போ IEEE பேப்பர்ஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணுங்க. கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இங்கே யூஆர்எல்ல IEEE explore.org இது போனீங்கன்னா இந்த இந்த யூஆர்எல்ல என்ன IEEE பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணணும்னு இருந்தாக்கா இந்த யூஆர்எல்ல அமுத்தணும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டவுன்லோட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேப்பர்ஸ். ஸோ நான் இங்கே இப்போ சர்ச் கொடுக்க போகிறேன். சர்ச் கொடுத்தா ஸோ இங்கே ரெட் கலர் லாக்ல இருக்கிறதெல்லாம் யூ கேன் டவுன்லோட் the IEEE papers. So I'll just show you how to do it. கிளிக் பண்ணோம். You get only abstract, but you can't download okay any IEEE format. For that also நீங்க DOI link போய் காப்பி பண்ணிட்டு எந்த ஆப்லயே போய் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ நான் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் இப்போ சொல்கிறேன். இங்கே 3 டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த இங்கே க்ரோமில் போனீங்கன்னா இங்கே 3 டாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே மோர் டூல்ஸில் போயிட்டு எக்ஸ்டென்ஷனில் போயிட்டு ஸோ go to the get more extension. இங்கே சாய் ஹப்னு டைப் பண்ணுங்க. சாய் ஹப் இங்கே இந்த சாய் ஹப்ல ஆட் டு க்ரோம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே இங்கே எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துடும். ஸோ ஆஃப்டர் தேட் உங்களுக்கு என்ன பேப்பர்ஸ் வேணுமோ அதை அப்படியே ஷார்ட்கட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு இது வேணும், இந்த IEEE பேப்பர் வேணும்னா டைரெக்டாக இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் போங்க, you will get IEEE paper. Thanks for watching. If you like the video, please